Okay, in last lecture, we have studied about the objects of objects of urban roads. Okay, to facilitate communication, to provide a light and proper facilities situated on the edge. Okay, then provide the space for laying public utility like services, water mains, drainage pipe, electrical cable, or telephone lines. Okay, all this we have discussed in a uh, last lecture. Also, then we have discussed about the requirement of the good city roads. Okay, which are the requirement of the good city roads we have discussed. Then the factors which have to considered while designing the urban roads. We have studied in that destination between the 2 points, then importance of that particular road, then nature of the traffic on that particular area, and use of that road. Okay, these are the main factors which we have to consider while designing the urban road. Okay, then we have discussed about the classification of the urban road. Okay, we have studied that urban road are divided in a five types. Okay, in a hierarchical level. Okay, first highest grade of that is arterial road. Okay, which is around the city. Okay, which connect the national highway and state highway. Okay, which generally connect the national highway, state highway to the internal parts of the roads. Okay, then subarterial road. Okay, then we come to the local road, then street, and then pathways. Okay, all these types of the roads we have studied in a last lecture. Okay, I will just recall once again. Okay, because it is important. In a trail road, I will recall in a fast way. Okay, the road which connect the town to the state highway or a national highway is termed as an arterial road. Okay, it passes within the city limits and carries the great masses of the traffic between the different part of the town. The arterial road include the ring road, bypass road. Okay, ring road or bypass road म्हणजे जे शहराच्या पेरीफेरीला असतात. ठीक आहे. These are the arterial roads. They allow the movement of the fast traffic at the high speeds. Okay, these roads are also kept the clear of the all of obstructions such as frontage of the building, parking places, loading and unloading areas. याच्यावर लोडिंग अनलोडिंग एरिया, पार्किंग एरिया किंवा बिल्डिंगचे फ्रंटेजेस येत नाहीत कारण त्याच्यावर फास्ट मुव्हिंग ऑफ द ट्रॅफिक असते. ठीक आहे. The junctions on the arterial road should be properly designed at the desirable to provide the minimum number of junctions at the arterial road. आर्टिरियल रोड जे आहेत ते मिनिमम नंबर ऑफ जंक्शन्सने प्रोव्हाइड करायचे. म्हणजे जर जंक्शन येत असेल तर तिथं ब्रिज वगैरे प्रोव्हाइड करायचं. ओके, मेन एक्झिस्टिंग सिटी the arterial road are seen mixed up with the local street. Hmm. Such arrangement result into high frequency of the road accident and devaluation of the shopping area and the reduction in the speed of the vehicle. आता जर तुम्ही जे आर्टिरियल रोड आहे त्याच्याबरोबर लोकल लोकल जे रोड्स आहेत, छोटे छोटे जे लोकल रोड्स आहेत ते जर कोलॅबरेट
Okay, then subarterial roads. Okay, these roads are also known as the major roads or secondary roads. Okay, they are contained within the city limits and they connect the important town centers. These roads serve the slow moving traffic. Okay, these roads serve the slow moving traffic. Okay, and the intersection on these roads are provided with the suitable traffic signals. Okay, these are provided with the suitable traffic signals. Okay, now the local roads. These roads are also known as the major roads as they collect the traffic from the various parts of the town and the lead to the another major minor road or major road. Okay, these roads give the access to the abutting properties and importance is given to the non-vehicular traffic on these roads. याच्यावर नॉन व्हेहिकल ट्रॅफिकला पण इम्पॉर्टन्स दिले, म्हणजे पेडिस्ट्रियन वगैरेंना पण इम्पॉर्टन्स दिलेलं आहे, त्यांच्या हिशोबाने रोड डिझाईन केले. The local roads are not allowed to touch or to come in contact with the arterial roads. आता हे जे लोकल रोड्स आहेत ते arterial रोडला कनेक्ट केलेले नसतात डायरेक्टली, का तर त्याच्यावर पेडिस्ट्रियन वगैरे असतात, त्यामुळे विनाकारण arterial रोडवर कंजंक्शन होण्याचे चान्सेस असतात. And that both are separated by a bridge or goes over one another. ठीक आहे, जर जर इन केस जर ते एकमेकांना क्रॉस होत असतील तर तिथं ब्रिज प्रोव्हाइड केलेला असतो. ठीक आहे, ब्रिज प्रोव्हाइड केलेला असतो किंवा अंडरपास किंवा ओव्हरपास तिथं प्रोव्हाइड केलेला असतो. ठीक आहे, देन वी कम टू द स्ट्रीट, the road which serves the needs of internal portion of and use local roads आहेत. Just a minute. जे काही लोकल स्ट्रीट जे आहेत ते जे काही तिथली लोकल लोकल रिक्वायरमेंट आहे, तिथले जे काही दुकानं किंवा आहेत किंवा सोशल रिक्वायरमेंट किंवा कमर्शियल रिक्वायरमेंट आहे, त्याच्या हिशोबाने ते लोकल रोड डिझाईन केलेले असतात. लोकल रोड्सला असा एक स्पेशल फंडा नसतो. दीज आर डिझाईन अकॉर्डिंग टू द लोकल कम्युनिटी लिव्हिंग ओव्हर देअर. ठीक आहे, देन वी कम टू द पाथवेज. आता पाथवेज बघा, दीज आर ऑल्सो नोन एज These are also known as pedestrian ways and they are in the form of access leading to the individual shop and or premises. आता हे पाथवेज बघा, एखाद्याचं प्रिमायसेस म्हणजे एखाद्याचं घर म्हणा किंवा एखाद्याचं कमर्शियल एरिया म्हणा, ठीक आहे, किंवा एखादा शॉप असेल, ठीक आहे, त्याच्याकडे जो जाणारा रोड असतो, ठीक आहे, दिस इज नोन एज पॅथवेज. दीज आर ऑल्सो नोन एज अ पेडिस्ट्रियन वेज, म्हणजे लोकांना चालत जाण्यासाठी पेडिस्ट्रियन वेज आपण त्याला म्हणतो. अँड दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऍक्सेस लिडिंग टू द इंडिव्हिज्युअल शॉप अँड or premises. The vehicle traffic is not allowed on to move on these pathways. आता vehicular traffic म्हणजे गाड्यांना वगैरे ह्या pathways वर परमिशन दिलेली नसते. ठीक आहे. Now types of the street systems. Okay, types of the street system. तर on the examination of the street system, the existing old towns, it is possible to classify into various categories or patterns as follows. आता street जी system आहे, that is divided or in the following systems. Okay, street system. First is a rectangular street system. Okay, then we will discuss all these 8 systems one by one. Before that, just listen their names. Rectangular street system, then rectangular with superimposed diagonal street system. Okay, rectangular with superimposed diagonal street system, then concentric street system, then radial street system, combination of radial and rectangular street system, then irregular medial street system, then topographical system and कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंग्युलर अँड इरेग्युलर स्ट्रीट सिस्टीम. ओके, आता ह्यातली कुठली स्ट्रीट सिस्टीम आपण डेव्हलप करायची, दॅट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी ऑफ दॅट एरिया और यूज ऑफ दॅट एरिया. ठीक आहे, किंवा
फंड्स अवेलेबल ऑन दॅट पर्टिक्युलर एरिया, त्या एरियाच्या डेव्हलपमेंटसाठी जे काही फंड अवेलेबल असतील किंवा तिथली टोपोग्राफी कशी असेल किंवा तिथली लोकल रिक्वायरमेंट कशी असेल त्याच्यानुसार ह्या 8 पैकी कुठली तरी एक सिस्टीम आपण तिथं डेव्हलप करतो. ठीक आहे. किंवा जो काही पर्पज असेल, आता प्रत्येकाचा पर्पज वेगवेगळा ह्याच्यातून सॉल्व्ह आउट होतो. ठीक आहे. तर त्याच्यानुसार आपण सिस्टीम डेव्हलप करतो. ठीक आहे. नाऊ फर्स्ट वी कम टू द फर्स्ट दॅट इज रेक्टँग्युलर स्ट्रीट सिस्टीम. ओके. Is diagram is visible to you? Is this diagram is visible to you of rectangular street system? Okay, in rectangular street system, in this pattern, the streets are usually equal width and they cross right angles as shown in a figure. Okay, आता बघा हे जे काही roads आहेत ते they cross one another in a rectangular fashion. Okay, जे काही roads आहेत ते rectangular fashion मध्ये एकमेकांना क्रॉस करतायत बघा. सपोज हा एक रोड आहे. ठीक आहे. Then this one is the second road. Okay, you can see here हा पण रोडच आहे. इथं पण रोड आहे. ठीक आहे. तर इथं बघा हे जे काही रोड्स आहेत these are crossing one another in a rectangular fashion. Okay. It is also known as a gridiron or checkerboard pattern. ठीक आहे. नाव लक्षात ठेवा, MCQ ला विचारू शकतात. Rectangular street system can be also called as a gridiron system or checkerboard pattern. Okay. This pattern is suitable for flat or level country without any predominant natural features. Okay. This pattern is suitable for flat and level country. जर flat and level country असेलच तर ही जी रोड पॅटर्न सिस्टीम आहे ते आपण डेव्हलप करतो. ठीक आहे. द आउटस्टँडिंग एक्झाम्पल ऑफ पॅटर्न इज फिलाडेल्फिया. ठीक आहे. USA मधला किंवा जयपूर मध्ये पण ही रेक्टँग्युलर पॅटर्न सिस्टीम आपण वापरलेली आहे. ठीक आहे. USA मध्ये फिलाडेल्फिया आणि इंडियामध्ये जयपूर इथं ही रेक्टँग्युलर पॅटर्न सिस्टीम आपण त्याचं एक्झाम्पल म्हणून सांगू शकतो. ठीक आहे. ओके. नाऊ फॉलोइंग आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दिस पॅटर्न. आता हा जो रेक्टँगल पॅटर्न आहे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस बघा. The series of continuous parallel street are provided. It result in a considerable increase in a traffic capacity. Traffic capacity वाढते. Then it grants comfort and convenience due to the regularity. ठीक आहे. कम्फर्ट आणि कन्व्हिनियन्स असते म्हणजे सारखे टर्न नाही येत त्यामुळे कम्फर्ट आणि कन्व्हिनियन्स असते. ठीक आहे. The intersection are simple in nature. Okay. Then it result into economic construction as the area between the street can be divided into suitable rectangular plot. आता रेक्टँग्युलर प्लॉट जर असेल तर त्याच्यामुळं त्याच्यातली जी घरं बांधायची आहेत त्यांची जी इकॉनॉमी वाढते. सो दिस पॅटर्न ऑफ द रोड सिस्टीम इज इकॉनॉमिकल इन नेचर. ओके. कारण ते जे प्लॉट तयार होतात त्याच्यातून ते रेक्टँग्युलर तयार होतात आणि द वेस्टेज ऑफ लँड इज मिनिमाइज as there is no irregular portion is left out. ठीक आहे. इरेग्युलर पोर्शन कुठला लेफ्ट म्हणजे राहत नाही तिथं. त्यामुळे ही जी सिस्टीम आहे ती इकॉनॉमिकल आहे. ठीक आहे. आणि वेस्टेज मिनिमम होतं. ठीक आहे. Then we will come to the disadvantage of this pattern. Okay. As there are many intersections, there are more chances of road accidents. ठीक आहे. इथं बघा इंटरसेक्शन्स खूप आहेत. राईट अँगल मध्ये इंटरसेक्शन जे येतात ते खूप आहेत. त्यामुळे there are more chances of road accidents. Then the pattern is applied on uneven topography and lead to the great inconvenience and discomfort. जिथं अनइव्हन टोपोग्राफी असेल तिथं जर हा पॅटर्न आपण म्हणजे फ्लॅट कंट्री नसून जर तिथं अनइव्हन टोपोग्राफी असेल आणि तिथं जर आपण हा पॅटर्न डेव्हलप करायचं म्हणलं तर इनकन्व्हिनियन्स खूप इनकन्व्हिनियन्स आणि डिस्कम्फर्ट येईल. ठीक आहे. इट इज टू मॅथमॅटिकल and monotonous in nature because the roads are straight and hence the vistas are open and there is no variety. ठीक आहे. आता बघा ह्याच्यामध्ये विस्तास म्हणजे काय तर आय विल शो यू. सपोज एखादा रोड असा आहे. ठीक आहे. त्याला दुसरा रोड असा
त्याला असा दुसरा रोड जर क्रॉस करत असेल, ठीक आहे, तर हा जो पार्ट तयार होतो त्याला आपण विस्तार म्हणतो. ठीक आहे. म्हणजे इथून ह्या रोडनी इथला जो पार्ट दिसतो समोरून, ठीक आहे, त्याला आपण विस्तार म्हणतो. ठीक आहे. So it is mathematical in nature because the roads are straight and hence the vistas are open and there is no variety. ठीक आहे. प्रत्येक ठिकाणी असा पॅटर्न तयार होतो. ठीक आहे. There are no shortcuts to reach to the central shopping or other business centers. आता याची जर आपण डायग्राम बघितली, तर बघा इथं समजा एखादं शॉपिंग सेंटर असेल, ह्या सेंट्रल पोझिशनला शॉपिंग सेंटर असेल, तर तुम्हाला असा पूर्ण टर्न घेऊन असं 90 डिग्री मध्ये यावं लागेल. ठीक आहे. तर तुम्हाला असं डायरेक्टली असं शॉर्टकट रोड नाहीये इथं कुठं. ठीक आहे. सो देअर इज नो एनी शॉर्टकट इन दिस rectangular street system. Okay, this is one is also its disadvantage. Okay, now we come to the rectangular with superimposed diagonal street system. आता बघा रेक्टँग्युलर बरोबर जर तुम्ही अशी क्रॉस रोड पण त्याच्यामध्ये ऍड केले, तर त्याला आपण बोलायचं रेक्टँग्युलर विथ सुपरइम्पोज्ड डायगोनल स्ट्रीट सिस्टीम. ओके. दिस अरेंजमेंट इज इम्प्रुव्हमेंट इन अ ग्रीड अँड पॅटर्न. आता ह्याच्यात हे तिरके रोड ऍड केलेत. सो दिस वन इज अ इम्प्रुव्हमेंट इन अ ग्रीड अँड सिस्टीम. द diagonal street provide the direct communication between the distinct part of the town to as shown in figure. आता बघा जर समजा इथं कुठला तरी एखादा महत्वाचा एरिया आहे, ठीक आहे, त्या शहराचा एखादा महत्वाचा इथं काहीतरी एरिया आहे, ठीक आहे, तर सगळ्या ज्या काही गाड्या आहेत त्यांना समजा इथली गाडीला आधीच्या रोडमध्ये असं यायला लागत होतं. ठीक आहे. पण आता या केसमध्ये ती गाडी डायरेक्टली इथून येऊ शकते. ठीक आहे. किंवा इथून पण डायरेक्टली ऍक्सेस आहे. ठीक आहे. सो ही त्याचा ऍडिशनल हे दिलेलं आहे त्याच्यात सुपर इम्पोज्ड विथ डायगोनल स्ट्रीट सिस्टीम. ठीक आहे. आता बघा the points where the diagonal meet are utilized as a park. आता इथं इथं जिथं जिथं रोड्स येऊन मीट होत आहेत सगळे, that can be utilized as a park or garden or memorial. ठीक आहे. एखादं स्टॅच्यू वगैरे तिथं आपण उभा करू शकतो. ठीक आहे. The however the diagonal intersection is found at a crossing point of a diagonal street or a rectangular street. ठीक आहे. The Washington, the capital of USA, is the outstanding example of this road pattern system. ठीक आहे. We will see its diagonal. Okay, then Washington in a USA, that is capital of USA, is the best example of this road pattern system. Okay. This city is considered to be one of the most beautiful city in the world. Okay. It was designed by L. Infant and was planned methodically in advance. ठीक आहे. जेव्हा डेव्हलप व्हायची होती त्याच्या आधीच ही प्रॉपरली प्लॅन केली. इट्स नॅचरल सराउंडिंग आर अट्रॅक्टिव्ह अँड
some of the silent picture we will discuss about this Washington city. Okay, the circles, squares, and other spaces at the junction of the street and uh, avenues are profitably utilized as a site for the gorgeous statues, movements, and fountains. ठीक आहे, जिथे जिथे असा एरिया अवेलेबल झालाय सर्कल, स्क्वेअर किंवा अदर स्पेसेस ऍट द जंक्शन, तिथे आपण जॉर्जियस स्टॅच्यूज किंवा मॉन्युमेंट किंवा फाउंटन त्यांनी उभा केले. ठीक आहे. द पब्लिक बिल्डिंग आर प्रोव्हाइडेड विथ इनफ ओपन स्पेसेस ऑल अराउंड देम आणि स्ट्रीट आर व्हेरी वाईड अँड आर वेल प्लॅन्ड विथ ट्रीज. ठीक आहे. जे काही हे आहेत रोड्स आहेत त्यांच्या कडेने झाडं भरपूर त्यांनी लावलेली आहेत. ठीक आहे. अँड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज in the world. Okay. Now we come to the concentric street system. This one is a concentric street system. Okay. In this pattern, the ring road or circumferential road are connected by radial roads as shown in figure. Okay. इथं बघा रिंग रोड जे आहेत, जे रिंग रोड यू कॅन सी रिंग रोड ओव्हर हिअर, हे जे बाहेर ते आहेत दीज आर द रिंग रोड. ओके. आणि हे जे आहेत हे रेडियल रोड. ओके. यू कॅन सी हिअर दीज आर द रेडियल रोड आणि हे जे गोल आहेत ते रिंग रोड आहेत. ठीक आहे. So in this pattern, the ring road or circumferential road are connected by the radial road as shown in this figure. Okay. The result into concentric development. This pattern is also known as spider web system. आता या सिस्टीमला स्पायडर वेब सिस्टीम पण आपण म्हणतो. The concentric system is developed mainly due to the removal of encircling walls and fortification. If, however, the radial roads are not fully developed, they will overlap the central part of the town where they are intersect. ठीक आहे. आता याचं जर एक्झाम्पल बघायचं झालं तर मॉस्को USSR मधला जो मॉस्को सिटी होती ती. ठीक आहे. देन विनिया इन ऑस्ट्रेलिया, देन पॅरिस इन फ्रान्स अँड दीज आर अडॉप्टेड दिस पॅटर्न. ह्या ज्या सिटी आहेत याच्यामध्ये हा रोड पॅटर्न आहे. ठीक आहे. कॉन्सेंट्रिक स्ट्रीट सिस्टीम. देन वी कम टू द रेडियल स्ट्रीट सिस्टीम. ठीक आहे. आता कॉन्सेंट्रिक स्ट्रीट सिस्टीम ही झाली. दिस वन इज कॉन्सेंट्रिक स्ट्रीट सिस्टीम. नाउ वी सी द रेडियल स्ट्रीट सिस्टीम. ठीक आहे. म्हणजे रोडचे वेगवेगळे टाइप कसे आहेत ते आपण आता बघतोय. ठीक आहे. एक्झाम्पलला तुम्हाला विचारू शकतात की विच आर द रोड पॅटर्न्स आर देअर अँड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम और एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम. तेव्हा तुम्हाला डायग्राम काढायचे आणि एक 2-4 ओळी त्याच्याबद्दल लिहायच्या. ठीक आहे. आणि त्या सिटीचं एक्झाम्पल माहित असेल तर. ठीक आहे. देन रेडियल स्ट्रीट सिस्टीम बघा आता. इन दिस पॅटर्न the ring road spring from the central evic center like spoke of a wheel as shown in figure. ठीक आहे. आता आपल्या सायकलचं किंवा गाडीचं जे काही हे असतं चाक असतं त्याच्या पद्धतीने ह्याच्यातून स्पोक्स निघाल्यासारखे रोड्स निघालेत बघा. ठीक आहे. दीज आर द रेडियल रोड्स. दीज आर द रेडियल रोड आणि हे कंटिन्युअस असे गेलेले आहेत. ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये तुमचा एरिया डेव्हलप केलेला आहे. ठीक आहे. आणि दिस वन इज अ सिविक सेंटर. आता बघा such arrangement increases the significance and importance of civic center which may be in the form of palace, market, public office building or historical monument or beauty spot. आता एखादं इथं हा जो एरिया आहे, एक मिनिट, हा जो एरिया आहे सिविक सेंटर, हा सिविक सेंटर म्हणजे काय आहे तिथं, तर तिथे एखादं पॅलेस आहे, मार्केट आहे, पब्लिक ऑफिस बिल्डिंग और हिस्टॉरिकल मोव्हमेंट और ब्युटी स्पॉट इज देअर. ओके. आणि त्याच्या पेरीफेरीला हे रोड अरेंजमेंट केली आहे. यू कॅन सी दीज आर द रेडियल रोड्स. ओके. दीज आर द रेडियल रोड. हे असे जे गेलेले आहेत हे रेडियल रोड्स आहेत, रेडियली त्या सेंटर पासून. ठीक आहे. तर याला आपण बोलायचं रेडियल स्ट्रीट सिस्टीम. आणि याच्यात रेडियल पॅटर्न. Okay, the radial pattern form a large block of trapezoidal shape. आता इथं ट्रॅपेझॉइडल शेप मध्ये शेप तयार झालाय बघा. And as there are chances of more wastage of land in design of building, this pattern may prove uneconomical in construction point of view. Okay. आता इथं बघा, इथं ट्रॅपेझॉइडल शेप तयार झालाय. हा जो पर्टिक्युलर एरिया घेतला, आय विल ड्रॉ यू. हा जर एरिया घेतला, ठीक आहे, हा घेतला किंवा हा जरी घेतला तुम्ही, आय विल शो यू. इथं बघा हे जे एरिया तयार झालेत,
असे रोड गेल्यानंतर हे ट्रॅपेझॉइडल शेप मध्ये तयार झालेत. त्याच्यामुळं हा समजा प्लॉट आहे, ठीक आहे. हा जो प्लॉट समजा इथं मी मार्किंग करतोय तो त्रिकोणी म्हणजे त्याच्यात त्रिकोणी पार्ट भरपूर आला आहे, ह्याच्यात आलेला आहे, ह्याच्यात आलेला आहे. ठीक आहे. तर त्याच्यामुळे वेस्टेज ऑफ द लँड इज मोर इन दिस टाइप ऑफ रोड पॅटर्न सिस्टीम. ओके. कार्लसुए इन जर्मनी इज आउटस्टँडिंग एक्झाम्पल ऑफ दिस पॅटर्न. ठीक आहे. जर्मनीतली कार्लसुहे नावाची जी सिटी आहे, दिस वन इज अ बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस पॅटर्न. ठीक आहे. Our meeting will end in 1 minute. You just rejoin it and then we will explain the next part.